morning. Growing up in Los Angeles, everybody wanted to be on television. I'm pretty sure this isn't what they had in mind. Everywhere I've been in the last few days, people keep asking me if I'm ready for my big performance. There's some level at which that question makes sense. After all, today I'm on this side of the camera and you're watching. But I want to push back. If what you want is to watch, there's more riveting TV. Click the channel and you'll find any number of entertaining ways to spend your time. Today is not about entertaining. Today is about engaging. Although it may be less obvious this year, what has been true is still true. Prayer is not a spectator sport. And that means that it's not my performance, not the cantor's performance, not David's performance or our amazing musicians' performance. Today, it's yours. Today, we reach across the camera to connect, and your home is a mikdash me'at, a small sanctuary connected to this one. How so? Well, I want to share with you a practice that I've developed over 6 months of praying in an empty sanctuary with a community that I can't see. I look at the pews and I imagine, I see for myself, there's the Bornstein family in the front row. Look over there, the Paleys. I see each of you, your families, where you sit and where you are. And that's how you're with me, gathered together row after row, and I invite you to do the same. Get close enough to your screen right now to block out the distractions, to settle into your seats, not just the one you've got there, but the one you would be in here. Let the camera bring you in. Come home for the holidays. We begin our services, page 35. Third paragraph down. Join us in your machzorim. Elohai, Elohai, Eshama, Shenatata mi Devorai. Elohai, Elohai, Eshama, Shenatata mi Devorai. Ata medata, ata yetzarta, ata nefakta bi, ve'ata meshamra bekirbi. Elohai, 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 El Elohai, Page 37. We turn together to the Birkot HaShachar. We rise. Baruch אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ובינה להרכיב בין יום ובין לילה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצרני בצלמו. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצרני בן קוראים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
רוקח עברים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ארומים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקח הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שיעשה לי כל צורכי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצרי כבל. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. Amen. We are seated. We turn to page 42 for the psalm for today for Rosh Hashanah. היום יום ראש השנה שבו אומרים. ציפור השמיים ודגי הים עובר ארכות ימים. אדוני אדוננו מדיר שמך בכל הארץ. We turn now to page 44, the psalm for the season of repentance. אדוני הורי בישי במהרה. אדוני הורי בישי במהרה. אדוני מעוז חיי במי אבחר. אדוני הורי. אדוני הורי בישי במהרה. אדוני הורי בישי במהרה. אדוני מעוז חיי ממי אבחר. אדוני אותי. אדוני הורי בקשב ממהרה. ממהרה. אדוני הורי בישי במהרה. אדוני הורי בישי במהרה. אדוני מעוז חיי ממי אבחר. אדוני וגרוב על הגרים לכל וזרה. ושאלתי את אדוני ותבקש. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חגיגים אקבל אדוני. אזעק ויאמץ ליבך וקבל אדוני. Mourners Kaddish, page 46. Mourners and those observing a yahrzeit rise. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. אמן. Ve'alma divrach yiruteh ve'yamlich malchuteh. V'chayachon u'v'yamechon u'chaye dechol beit Yisrael. Va'agala u'vizman kari v'yimru. Amen. Amen. Yehi Yehi shmei shmei Rabba Rabba mevorach, mevorach le'olam le'olam u'lamei olamei alamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yita'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yit hadar v'yit aleh v'yit halal shmei dekudeshav rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran v'yalma v'yimru amen. אמן. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru אמן. amen. We rise, page 47, Baruch She'amar. ברוך שאמר
יכיר חיי העולמים, מלך משובח, ומפואר יד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, Shema. מלך מהולל ותשבחו. Amen. We are seated. We turn to page 58, a psalm for Shabbat. מספורשים ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להכיר בבוקר חסדך, אמון עליך הלילות. עוד ינבון מסייבה דשנים ברננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. Amen. We turn to page 69, second paragraph down. המלך יושב על כיסא רם בניסה, שוכן עד מרום בגדול שמו, בכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, לפי ישרים תתרומם, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון החסינים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרמם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה באדונם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה,
מלך אלוקי העולמים. Amen. We remain standing, page 70 at the bottom of the page. יתגדל ויתקדש שמרפא ויאמרי ברכידותי וימליך מלכותי וחייכון ביומכון ובחיי כל בית ישראל בהגדה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמרוב המבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלך ורשע בריחו לילה לילה מכל ברכתה ושכינתה תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמה ואמרו אמן. Amen. Page 71, we turn towards the ark. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל אור עולם באוצר חגים אורות מהופל אמר ויהי. Amen. We are seated. We join together on page 73. It's right in the second to bottom paragraph, El Adon. El Adon על כל המסים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודל לו בטובו מלא עולם נדו כל נעשו בבימותו המתקרב לחיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני קיצון עשת ברחמים לפני כבודו טובים מאוד שפרה אלוהינו יצר המדען ובינה ובשכל כוח וטובה נתן לברך להיות מושלים בקרב קרב ועם זיקים מפיקים נוגה נערסים בם בכל העולם זמקים בצטל מסרסים בבור עושים בירי מרצון קונר וחפור נותנים לשלום צלה ורינה לזכר מלכותו בעולם השמש רב בגיטים צורת הלבנה שבה נותנים לו all צבא מרו יפנה תרפים באובנים וחיות הקודש ליל אשר שליל ברוך נעמו תיתנו למלך חיים וקיים. We skip now to page 75, paragraph at the bottom of the page, and we'll join together in just one moment. ונזכה כולנו ונזכה כולנו ונזכה כולנו אור חדש אור חדש על ציון תאיר אור חדש על ציון תאיר
חיים תגיד, ונזכה כולנו לעירה לאורו, ונזכה כולנו לעירה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. We continue on page 76. וחררנו בתורתך, ותאבק ליבנו במצוותיך, וייחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, לעולם אמן, ולעולם אבוש, בעולם בפרק יבשם קודשך, הגדול והנורא בתורתו, יגילה ונשמחה, יגילה ונשמחה בישועתך. אבינו לשלום וקרבתנו לשמך גדול סלע והמה, להודות לך ולאחריך באהבה, ברוך אתה אדוני הבוקר ועמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם לדור ודור קיים שמו קיים, וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו עד קיימת. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, עודנו מצילנו מלעם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו המכונה. ממצרים גאלתנו לאלוהינו. הילות לאל עליון ברוך הוא ומבורך, משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו עולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר וקודש, נורת אילות אוסף אלה,
שירה חדשה, שיבכו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו וימלכו ויאמרו אדוני ימלוך. We rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי קינומך, יהודה בישראל. עלינו, אדוני צפת שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, על ישראל. Amen. We begin the Amidah together on page 81 as our wonderful ark opener, David, has opened the ark for us. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi Avoteinu Eloi Abraham Eloi Yitzhak Eloi Yaakov הגדול הגיבור והנורא אל עליון אומר הזרים טובים וקונה הכל וזוכר אז שדה אפות ומביא גואל לבני בנייכם למען שמו ואהבה מסוד חכמים ונבונים ומלמד עוד מבינים הבטחה פיק מתפילה בתחנונים לחנות ולחנן פני מלך מלכי המלכים אדוני אדוני. As the ark is closed, we remain standing. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, לקונמנו בספר החגים, למחנך אלוהים חיים, מלך עוזר מושיע מגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיים מתים אתה רב ליושיע. מקלקל חגים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סובק נופלים ברופא חולים, ומתיר הספונים, ומקיים אמונתו איש נעבר, וכמוך בגבורות פתאום בלב, מלך מימית ומחיה ומצמיח ישוע. מי כמוך אהב הרחמים, זוכר סותר יצוריו, וחגים ברחמים ונאמן
ונטל לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור הדור הללויה. ואתה קדוש יושב יושב תהילו יושב תהילו Israel. We turn now as our ark is again opened. We remain standing, page 85. We repeat each verse after the chazan. ובכן אליך כל יקדירו לעורך דין לבוחן לבבות ביום הדין לגונע ברכות בדין לדובר מישרים ביום הדין להוגד אור בדין לבתיק ועושה חסד ביום הדין לזוכר בריתו בדין לחומר לבשר ביום הדין לתאר חוסר בדין ליודע מחשבות ביום הדין לכובש כסו בדין ללובש לנקות ביום הדין למחל לעונות בדין ללובש צדקות ביום דין למוחל עוונות בדין לנורת אילור ביום הדין לסולח למוסר בדין לנורת אילות ביום דין לסולח למסע בדין לעונה לקורא ביום הדין לפועל רחמה בדין לעונה לקורא ביום דין לפועל רחמה בדין לצופה נסתרות ביום הדין לקונן עבדיו בדין צופה נסתרות ביום דין לקונן עבדיו בדין לרחם עמו ביום הדין לשומר רבך בדין לרחם עמו ביום דין לשומר רבב בדין לתומך תמימיו ביום הדין לתומך תמימיו ביום דין. The ark is closed. We remain standing for the Kedusha, page 86. ובכן אתה לקדושה כי אתה אלוהינו מלך נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום הכתוב על יד נביאיך וכרזה אל זה מאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול מתנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך כבוד אדוני ממקומו במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך
מתי תמלוך בציון, בקרב ימינו לעולם בהן תשכון, יתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים כי עירך לדור ודור, ולנצח נצחים, ויהננו תיראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש עולם ועד, יהיה אל מלך גדול וקדוש אתה. We pray the Amidah individually from page 87 to page 91, or simply stand in silent reflection. As we conclude our silent Amidah, we have a very special treat. David Rosenberg is going to share with us a beautiful melody, and before he does, Jeremiah has a few words of introduction about this particular prayer, this particular song. So this song, this song is performed by Eli Schwebel, who's a Jewish music artist, and he recently was diagnosed with coronavirus, and he describes it as the worst pain he's ever experienced in his life. And he said when he got home from the hospital, he went to his piano
And this song that we're about to do for you is the first song he sang, and it's a song of gratitude. And I just want to say real quick that if you look on YouTube, you can see two videos. The first one is a video that he recorded 2 weeks later with a 20-piece orchestra. And the second one is the actual video that he sang when he got home. And you can literally see him choking up on the words. He's crying, and it's very beautiful. So we'd like to share that song with you now. Words are no dedecha. We are grateful to you for the gifts, notwithstanding, of our lives. ערב בבוקר, בצהריים, מודים אנחנו על ניסיך וטובותיך, מודים אנחנו על חיינו ועל נשמותינו, השם אלוקינו, נודה לך על חיינו ועל נשמותינו, השם אלוקינו, נודה לך. ערב בבוקר וצהריים, מודים אנחנו על ניסיך וטובותיך, מודים על חיינו ועל נשמותינו, השם אלוקינו, נודה לך על חיינו ועל נשמותינו, השם אלוקינו, נודה לך. We continue Sim Shalom, page 91. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ברחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ברחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ברחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ברחמים, עלינו
ברכנו אבינו כולנו כאחד באור בניך כבאור בניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וביתו בינך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ספרך נחת ושלום ופרנסה טובה ניזכר ונקדם לפניך אנחנו לכל עמך ביתי ישראל לחגים טובים ולשלום ברוך אתה אדוני עושה השלום. Amen. We are seated, page 94. יתקרא ויתקרא שמר רבה, ואלבר יברא כדותי וימליך מלכותי וגייך חודה ובכו דגרי כל בית ישראל, וגרעו יזמן קריב וקימרו. Amen. יהי שמר רבה מבורך, ועולם ולעולם יעלם היה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמרי קודשה אריכו לילה מכל ברכתה ושכינתה תושבחתה ונחמתה אמירם בעלמה וגימרו יתקבל צרות הרבות לכל ישראל קודם ובנדים בשמיה וגימרו יש שלמה רבה בשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וגימרו עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל וגימרו. Amen. So, more than 6 months into the pandemic, I finally understand an odd custom that I'd always wondered about. When someone sneezes, what do we say? That's right. Bless you. It's polite. It's reflexive. It's something that most of us do without a second thought. But why bless you? It turns out that it was a response to a moment very similar to ours, an ancient pandemic all the way back in the year 590. According to historian David Myers, Pope Gregory the Great believed that a sneeze was an early warning of the plague. So he commanded people to offer the words, "God bless you," after a person sneezed to protect them from oncoming death. This, Dr. Frank Farley, a professor of psychology at Temple University, calls a micro-affection. Saying "bless you," he says, may engender an extremely brief and passing feel-good connection to the person sneezing, an antidote, if you would, to the microaggressions we hear so much about. I don't know about you, but when I hear someone sneeze these days, I don't feel warm and fuzzy. I can't help but feel a little scared. While it may be hard for us rational, scientific moderns to embrace Pope Gregory's "bless you" for all of the mystical protection that it could confer, Dr. Farley's "bless you" is everything we need right now. A communal connection that helps us remember that the greatest gift that we give each other is the courage for compassion, a micro-affection. That is what our liturgy asks of our cantor in this moment, to take up both meanings of "bless you," to pray on our behalf for our health and our safety, and to ask that the deepest prayers of our hearts be answered, that we be blessed with another year. And to practice a micro-affection for us, holding our brokenness and our beauty and responding, "bless you," as he does this for us now. May we be inspired to build our own practice of micro-affections that do not require a sneeze to look at another person and say, "bless you." Page 140,
וחזנ's הנני. הנני אני ממס נרעש ונבחר מפחד ישת אלות ישראל באתי לעמוד באתי לעמוד ולהתחנן לפניך על עמך ישראל על עמך ישראל אשר שלחוני ואף על פי שאיני חטאי והגון אליך לכן אבקש ממך אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה אל רחום וחנון אלוהי ישראל אדוני אדוני אל רחום וחנון אלוהי ישראל שלום דרכי אשר אני הולך לעמוד ולבקש רחמים עליי ועל חי ונע אל תבשים בחטאותיי ואל תביים וקבל תפילתי כתפילת רגיל וקולו נעים ופרקו נעים ומאוד יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי אברהם יצחק ויעקב זרע רבקה אתה שומע תפילות עמך ישראל רחמים ברוך אתה שומע We turn to page 123 as we rise. יתגדל ויתקדש שמך רבה ואלמד יברך גדולתך וימליך מלכותך
בחייכנו ביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קרים בגמרו, אמן. יש מרבן מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, יתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה לעילה לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה בנחמתה, נמירם בעלמא אמרו, Amen. We continue with the Amidah individually, page 125 to page 139. This is now our Musaf Amidah, and I invite you to add in the special editions for Shabbat. Ose shalom, shalom, emim elamai.
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן. עושה שלום שלום ממרומיו הוא יעשה עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. ועל כל ישראל Page 141, we rise as the ark is again opened for our repetition of the Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi Avotenu ve'imotenu Eloi Abraham Eloi Yitzchak Eloi Yaakov Eloi Sarah Eloi Rivka Eloi Rachel Eloi Lecha El Agaro Yivorebecha Nora El Elyon Gomer El Chasarim Etobim Vekone Hakol Vezocher Gazde Avor Vekimaor Umebi Goel Livrei Brechem Lemar Shemo Ve'apah Misor Chachamim Rebonim ומלמד עדות מימינים הבטחה אביב ותפילו בתחנונים לכנות ולכנן פני מלך מלכי המלכים אדוני אדונים זוכרנו לחגים ולחפץ בחיים בכל לבנו בספר החגים למחרך אלוקים חגים מלך הזר ובוקר משיח בקרן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ובוקר שרה אתה גיבור לעולם אדוני וחי מתים אתה רב להושיע וכלכל חיים בחסד וחיי מתים ברחמים רבים צומק נופים מרוב וחולים ובאתי לסודי ומקיים אמונתו לשני עפר מכמוך אבל גבורו
ומצמיח Yeshua. ביגיך ונאמר נתן לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. Amen. This next prayer does not need an introduction this year. This year, we all feel this prayer in our bones at a deep cellular level. This year, who by water, who by fire, who by plague, epidemic. This year, who will be unsettled? It sits deeply in our soul. And so we turn now to page 143 as we encounter the words of the Unatana token. ובכן הולך אתה לקדושה כי אתה אלוהינו מלך ונתן תוקף קדושת היום והיום יאונרה והיום. We join together in English on page 143. Please join me from where you are. Let us speak of the sacred power of this day, profound and awe-inspiring. On it, your sovereignty is celebrated, and your throne from which you rule in truth is established with love. Truly, you are judge and prosecutor, expert and witness, completing the indictment, bringing the case, and enumerating the counts. You recall all that is forgotten, and will open the book of remembrance which speaks for itself, for our own hands have signed the page. The great shofar will be sounded, and the still small voice will be heard. Angels will be alarmed, seized with fear and trembling, declaring, "This very day is the day of judgment. For even the hosts of heaven are judged. No one is innocent in your sight. All that lives on earth will pass before you like a flock of sheep, as a shepherd examines the flock, making each sheep pass under the staff. So you will review and number and count, judging each living being, determining the fate of everything in creation, inscribing their destiny." ותפתח את ספר הזיכרונות ומעליו יקרא בחותם יד כל אדם ובשופר ייתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וכי ורעדה יחזו ויאמרו הנה יום הדין הנה יום הדין לפקוד על צבא מרון בדין יתלגיסקו בעיניך ועדין וכל באי עולם יעברו לפניך יבנה אדון כבקרת
רועדרו, מה ברצונות החדשים ותו, כפקד רועדרו, מה ברצונות החדשים ותו, אין תביט ותסבור, ותסבור ותיבנה, ותבחר נפש כל חי, ותבחר נפש כל חי, כבקרת רועדרו, מה ברצונות החדשים כן תביר ותספור ותמנה ותבכור נפש, נפש כל חי, ותכתוב קצבה לכל בריאה, ותכתוב, 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 את גזר On Rosh Hashanah it is written, and the fast of the Day of Atonement it is sealed. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתנו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתנו. אמה יעברו, וכמה יבררו, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצור. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. מי ברכש ומי ברמיים, מי בחדר ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי ברש ומי במום יפעל, מי בחניקה ומי משכילה. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. מי ינוח ומי ינוח, מי ישקיט ומי יטרח, מי ישלב ומי יתייסר, יעני ומי ישיר, מי יושפל ומי ירום. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. ותשובה ותפילה וצדקה, מבירי נדרו
On Rosh Hashanah it is written, and on Yom Kippur it is sealed. But tshuva, tefillah, and tzedakah have the power to transform the harshness of our destiny and lift us up. Page 145, we remain standing for the Kedusha. הוציא צרפי קודש המקדישים שמך בקודש נרים עליהם נרים מטה ככתוב על יד נביאך וקרא הזכר זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו כבודו מלא עולם ושרתם שואלים זה לזה יהיה מקומי כבודו לאום הטעם ארוך ימינו כבוד אדוני ממקומו במקומו הוא יפם ברחמים ויעקונם יקרים שמו וערב בבוקר וכל יום תמיד פעמיים בהפעם שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אלוהינו אבינו ומלכנו משינו משביענו ברחמם שנכלני כל החי להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדינו תיראינו אדוני מריר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ויום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש כי אין מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ברוך אתה אדוני המלך הקדוש
a prayer that many struggle with that comes next in our liturgy, V'chol ma'aminim, and all believe. I can tell you right here, you helped us to be able to say that with a full heart. Page 146. בכל מאמינים שהוא, בכל מאמינים שהוא אל אמונה. הבוקן ובורק אינסי נסתרות, בכל מאמינים שהוא, בכל מאמינים שהוא בוחר כליות. We turn to page 149. Page 149, ובכן צדיקים. ובכן צדיקים, ידבק ישמחו, ידבק ישמחו, בשערים יעלוזו, בשערים יעלוזו, בחסידים ברינה יגידו, בחסידים ברינה יגידו. We turn to page 151. If you haven't been seated yet, you may be seated. Ata bechartanu, together with the chazan. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקיימתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לבורתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. Page 153, we continue with Ochila La'el at the bottom of the page. אוכילה לאל אכלה לפני, אשאלה ממנו מנה לשון, אשר ביקע למשיח עוזו, המיערן הנור ויען מפוניו, להרם מערכי לב ומאדוני מנה לשון, אדוני שפתי תפתח ופי יקיר תהילתך, יהיו לרצון עם רפי וגם ליבי לפניך, אדוני צורי בגורלי. We turn to page 154 for the Aleinu Malchuyot. As David opens the ark, I want to invite each of you at home to join us in bowing down. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גאולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו ככם וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומורים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. We turn to page 157, Kachenu at the bottom of the page. קדשנו במצוותיך ותנקלקנו בתורתך, צווכנו בטובך ושמחנו בישועתך, קדשנו במצוותיך ותנקלקנו בתורתך, צווכנו בטובך ושמחנו בישועתך, ותחר
ליבנו בטהר, בטהר ליבנו בטהר, בטהר ליבנו לעובדך באמת, בטהר, בטהר ליבנו בטהר, בטהר ליבנו בטהר, בטהר ליבנו לעובדך באמת. והנחילנו, אדוני אלוהינו, באהבה וברצון שבת קודשך, וירוחו ישראל מקדשי שמך. ימברה ביי ביי ביי, ימברה ביי ביי ביי, ימברה ביי 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 ביי, ימברה ביי ביי ביי, ימברה ביי ביי ביי, ימברה ביי 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 ביי. אתה אלוהים אמת ודברך אמת וקיים לעד, אדוני אתה אדוני מלך על כל הארץ, מקדש השבת בישראל ויום הזיכרון. Amen. We continue now on page 162. היום הרת עולם, היום ירמיד במשפט, כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כפתים, אם כבנים רחמנו, רחם הבלבנים, אם כבתים, עינינו לחטאויות, עד שתחדנו ותוסיף אור משפטנו היום כנו. We turn to page 167 as the Chazan concludes the Amidah. רצך אדוני אלוהינו ועמך ישראל ובתפילתם, והשבת עבודלית ברביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון, בשובך לציון ורחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לה. הטוב כי לא חלו רחמך ומרחם כי לא תמוך חסדיך מעולם כי קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. אבינו מלכנו זכור רחמך וכבוש חסדך, בך לתבר בחרב ורע וכשבי, ומשחית בעוון ושמר ומגפה, ופגע רע בכל מחלה וכל תקלה, בכל קטטה בכל מיני פורעניות, בכל גזירה רע ושנאת חינם מעלינו ועל בני בריתך, ומעל כל העולם, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, בכל החיים יודוך סלע, ויעללו את שמך באמת על ישועתנו וזרעתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך לכן על להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, כן יהי רצון, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, כן יהי רצון, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שים שלום טובה וברכה, כן בחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, עמך. שים שלום טובה וברכה, כן בחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל. ברכנו אבינו אבינו, ברכנו אבינו אבינו, כולנו כאחד כאחד, ואור פניך ירדני. שים שלום טובה
חסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל. עמך. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. תורה לחיים ואהבת חסד ואהבת חסד. תורה לחיים ואהבת חסד ואהבת חסד. וצדקה וברכה וצדקה ברכה ברחמים וחגים וחגים בשלום ידעי שלום טובה וברכה וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. בספר חגים ברכה בשלום ופרנסה טובה. ניקחם וניקחתם לפניך. אנחנו בכל עמך ישראל לחיים טובים לחיים טובים. ונברך כי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים לחיים טובים ותכתבנו אלוהים חיים וכתבנו בספר חיים ככתוב ואתם מדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Amen. With 4 children schooling from home this past spring, people would often ask me how things are going at our house. I'd smile and reply, it's one part Little House on the Prairie, one part Lord of the Flies. When I say Little House on the Prairie, I usually need to elaborate. Laura Ingalls Wilder's books profile a family who lived together on an isolated homestead through hard Scrabble times with a sense of love and hope in their core. I share how in our own house, although it was just feet away from our neighbors, it became a kind of an outpost with our kids as each other's only playmates. And somehow, over the months, they developed the kind of sibling relationship I once imagined belonged only to a bygone era. They relied on each other. They sought each other out. They helped each other. And then something else happened that I never could have imagined before. They got bored with their screens. My previously helicoptered kids voluntarily went outside. They climbed trees, skinned knees, and rode together all around the neighborhood with confidence, while I looked on with pastoral pride. So that's the Little House on the Prairie part. Lord of the Flies needs no explanation. Everyone knows what I mean. You don't even have to have read William Golding's classic novel to know that he vividly captures the dark undertone of a human soul, detailing what reviews describe as a descent into savagery. The book centers around a group of teens who are marooned on an uninhabited island. Although polite and well-mannered at the start, they quickly unravel in the face of isolation, tearing each other apart. If there's anything that parenting through the pandemic has taught me, Golding was right about the darkness that lurks just under the surface of our civility. And Golding was deeply wrong. I can suspect that most of us can affirm the ways in which he was right. The raw emotions of fear and frustration many of us have experienced this year have us walking around today with a bit sharper edges, a bit shorter fuse. There's a pervasive sense of destabilization and inescapable loss.
Some of us are grieving loved ones. Others, work. Others, a faraway loved one's touch, a simple hug from a friend. Nearly all of us are grieving a world of just 7 months ago, a world we want back and don't have back. This plays out in even more polarized politics, in the horror of watching our country literally and figuratively on fire, in the breakdown of relationships as we disagree on how best to keep each other safe, in existential anxiety that there's not enough, that same almost cellular fear of privation that led us to hoard toilet paper and grab the last bottle of Purell. Coronavirus, in many ways, has affirmed Golding's account that at the core of our world and of our souls is intractable brokenness. But it has also proved the exact counterpoint. In unaccustomed insecurity, many have discovered a deeper empathy for those who are suffering, for the intolerable epidemic of homelessness and food insecurity in our nation that did not begin but has greatly increased with the pandemic. In the enforced pause, we somehow collectively began to listen a little closer, instigating a deep soul-searching on racial justice, finding a willingness to stand with those in the Black community who have been telling us for so long of their suffering, and whose pain the pandemic somehow gave us the space to see. In the shared trauma of uncertainty, even if we still have jobs, we may have found it easier to put ourselves in the shoes of those who suddenly do not. We realize that there are no bootstraps big enough to pull ourselves out alone, and so we must work together for a better plan. Golding was right, but Golding was wrong. Because if our high holiday season teaches us anything, it is that we are never only one thing. At the same time that we beat our chests in repentance for the darkness we have allowed to get into the driver's seat of our souls, we ask God to heed our core potential, to embody our best selves. That's a capacity that the cynic in us contends with, because the flaws and failures of our world, of our community and our country are so clear. The goodness, less so. Rabbi Tova August shared a story from the 1930s that feels oddly current. It was one of the coldest days of the year, she wrote, when the world was in the grip of the Great Depression. The poor were close to starvation. A judge was hearing a complaint against a woman charged with stealing a loaf of bread. She pleaded that her daughter was sick and her grandchildren were starving, but the shopkeeper, whose loaf had been stolen, refused to drop the charge. He insisted that an example be made of the woman, a deterrent to others. The judge sighed. He was reluctant to pass judgment, but he had no alternative. "I'm sorry," he said to her. "I can't make any exceptions. The law is the law. I sentence you to a fine, and if you can't pay it, I must send you to jail." The woman was heartbroken. But even as he was passing the sentence, the judge was reaching into his pocket for the money to pay the fine. He took off his hat, tossed a bill into it, and then he addressed the crowd in the courtroom. "I'm also going to impose a fine of 50 cents, he said, "on every person here for living in a town where a person has to steal bread to save her grandchildren from starvation. Mr. Bailiff," he said, "please collect the fines in this hat and then pass them to the defendant." And so it was that the accused went home with $47.50, enough at that time.
50 cents of which had been paid by the shame-faced grocery store shopkeeper who had brought the charge. It's been a long time since 1930, and so much has changed. But so much of this story still rings true. We still too often ignore the suffering of those who live in our town, in our state, in our country, in our world. We still have the steel in our soul that keeps our fists tightly wound around what is good for us only. But we also still have the grace. Here we are on Rosh Hashanah, and each of us carries with us our fear, our failures, our flaws, and our potential. Today, we can look at our world and at ourselves and see Lord of the Flies. God knows there's much to support that view. Or we can see, just beneath the pain, a core kindness that can still shine through. That is what one man, historian Rutger Bregman, chose to do. He had grown up with the Golding idea that we as humans are inherently selfish beings. He reflects, Golding had a masterful ability to portray the darkest depths of mankind. In hindsight, the secret to the book's success is clear. Golding had the zeitgeist of the 1960s on his side when a whole new generation was questioning their parents about the atrocities of the Second World War. Had Auschwitz been an anomaly, they wanted to know? Or is there a Nazi hiding in each of us? I began to wonder, Bregman continued, had anyone ever studied what real children would do if they found themselves alone on a deserted island? One day, he found his answer. It turns out, true story, that in 1965, as he writes, 6 boys set out from Tonga on a fishing trip. Caught in a huge storm, the boys were shipwrecked on a deserted island. What did they do, this little tribe? They made a pact never to quarrel. Bregman discovered that shipwrecked together for 15 months, the real boys didn't turn on each other, the opposite. They formed a society of support that sustained each other. The ship captain who found and rescued them wrote this in his log: "The island is considered uninhabitable, but by the time we arrived, the boys had set up a small commune with food and hollowed out tree trunks to store rainwater, a gymnasium, a badminton court, chicken pens, and a permanent fire, all from handiwork, an old knife blade, and much determination." Of course, there were arguments, but when the teenage boys got frustrated with each other, they took a walk to cool down. The group insisted that any argument end after 4 hours with an apology. They began each day with songs and prayers. When one boy broke his leg, they worked together to splint it, and one of the boys even said, "Don't worry, we'll do your work for you while you lay here like the king himself." And that's what they did until the break fully healed. What's more, when they returned home, the captain who had rescued them had an audience with that very king. He asked for a boat to start a fishing business, and all the boys signed on together as crew, remaining lifelong friends. It's a remarkable story, all the more so because of the contrast with Golding's vision. While the boys in Lord of the Flies come to blows over fire, Bregman concluded, those in this real-life version tended their flame so it never went out. An amazing story, a true story. But do you know, at the time the boys were rescued back in 1966, all the way until Bregman dug their story out of a dusty collection of old news, it barely made a ripple. It turns out that the story of our world as cold
and cruel and capricious lands. The story of basic human decency, of kindness and compassion, not so much. What do we do with that? Bregman spends the rest of his 400-page book, Humankind, arguing that the core survival skill that every single one of us needs today is cultivating a sense of our world and those we share it with as capable of kindness. It's an approach Ruth Bader Ginsburg, who passed away yesterday, took. The first Jewish woman to serve on the Supreme Court. She is famous not only for her dissent, but for her warm friendship with conservative Justice Antonin Scalia. She said of her colleagues on the court, "Despite our strong disagreements on cardinal issues, we genuinely respect each other and even enjoy one another's company. Collegiality is crucial to the success of our mission." What could change for us if we could be convinced that we too are capable of collegiality, capable of pulling together when it would be so much easier to break apart, capable of connecting with the plight of others even when it is different from our own, capable of overcoming anger with forgiveness, capable of responding to the most broken pieces of our world. Conquering our inner cynic is critical work, Bregman teaches, because risking a willingness to see in others and in ourselves a capacity for kindness is an act of spiritual courage that is contagious. How we choose to see can change our world. If there's one task this season asks of us, it is that, to shift our perspective of what is possible. Hayom harat olam. Today, the world is created anew. Will our lives, will our world be Golding or Bregman? The truth is what it has always been. The answer is up to you. Shana Tova. We turn back to our service now, page 170. Join us as we rise. היום תחמצנו, היום תפרחנו, היום תגדלנו, אמן. היום תדרשנו לטובה, אמן, אמן. היום תכתבנו לחגים לטובים. היום תשמע שבתנו, אמן, אמן. היום תקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, אמן. היום תתמכנו מימין צדקך, אמן, amen, amen. The ark is closed, and we will turn back to page 171 for Kaddish Shalem. May God strengthen us to make today a day of promise. יתקרב מתקרש מרפא, ואלמרי ברקירותי וימליך מלכותי וחייכון ובכון אחרי כל בית ישראל, בעלה ובזמן קריב קימרו, יחש מרב המבורך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך
יתברך וישתבח ויתפאר וידמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי קודשה בריחו לללה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמין המלמה וקימרו התקבל צרות ומתון לכל ישראל כל המבונים בשמיה וקימרו יש למה רבה בשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וקימרו עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Page 172, Ein Kelohenu. En כן אלוהינו, en קטוננו, en כן מלכנו, en כן מושיענו, מי כחרוננו, מי כמלכנו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נותן לאלוהינו, נותן לאדוננו, נותן למלכנו, נותן למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא קדוננו, אתה הוא קדוננו, אתה מלכנו, אתה מושיענו, אתה הוא שהיטינו אבותינו לפניך תורת הסמים. Page 173, we open our ark again for Aleinu. עלינו לשבח לדור נחקור, לתת גדולה ליוצר בראשית, ולא עשנו כגויי ארצות, ולא זרמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, בנחנו קודים, ומשתחווים ובונים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Great job, Rabbi. ככתוב בתורתך, אדוני מלך לעולם מפקד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourners and those observing a yortzeit remain standing for Mourners Kaddish as we remember those who we have loved. Without them, our world is torn. Without them, it is up to us to lift up their legacy. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. B'chayachon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kari v'imru. Amen. יהי שמי רב המבורך לעולם ולעולמי עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו Amen. And we are going to conclude this part of the service on page 175 with Adon Olam. And as we conclude, we invite you to stay with us for the Torah service. Adon Olam asher malach b'telem kol יציר דיברה, עדן עשה וחבל סוכות, אזי מלך שמו נקרא, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי יקלוט הכל, לבדו ימלוך לעולם, והוא היה, והוא רופא, והוא יהיה
ולי תכלית, ולא אעוז ועם מזרע, ולא אעוז ועם מזרע, ראו קני וקי קולי וצור חבלי, היגד צרה, לעוני יצחי ומנוס לי, עינת כוסי ביום אקרא, עינת כוסי ביום אקרא, ויעדו אפקיד רותי, ויתית שם בהגירה, וימרותי כחייתי, אדוני לי, אדוני לי ולא אירא. Shkava. Shana Tova. Shana Tova. Thank you all for joining us. Go grab a quick cup of coffee or just stretch a little bit, and we will be joining together in 2 more minutes for the Torah service. All right, my friend. Thank you, David. Thank you. Yeah, we missed a couple. You guys are amazing. Grandma, you're sticking around, right? Because I want to thank you at the end of the Torah service. Are you going to still be here? No, they have to leave? Okay, so you and I didn't, okay, that's fine. I didn't want to have the full music as part of this. So just so you know, the thanking you is when you get the thank yous at the end of the Torah service. Okay? That'll be at noon. No, it did. The last chapel count was 193. Say hello to all your Zoom friends. They're all getting ready.
Lisa, how did it go? Elaine and Jeremiah, God bless you. You were incredible. All right, so we start with that song, the three of us. Then we started with a song. Will you hold into your thank yous for We're starting with the song. Elaine and Jeremiah for It's this morning? Elohai Netzor, and then you do in Kamocha, okay? Okay, here we go. Elohai Netzor, Michelle. Whenever you're ready, we will start. Let's hear it. Shana Tova. Shana Tova, we are going to begin with a beautiful song, Elohai Netzor, my God, guard my speech from evil and my lips from deception, open my heart to your Torah. Elohai netzor leshoni mehera usvatai medaber mirma. 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 Elohai Leman Shemecha, Leman Yeminecha, Leman Krushatecha, Leman Toratecha, Leman Shemecha, Leman Yeminecha, Leman Kedushatecha, Our Torah service begins on page 96. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kemasecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha
בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז ימו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיב ברצונך, היטיב ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. מלך אלדם ונישא, אדון העולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Avinu Malkeinu, Master of Peace, help us and strengthen us so that we always strive for peace. May there be harmony among all people, their companions and friends. May there be no discord among the members of my family. You who establish peace above, extend peace upon us and the whole world. May we draw close to you and your Torah in truth. And may we all be bound together, carrying out your will wholeheartedly. Master of peace, bless us with peace. Amen. Amen. Be'ana rachetz velishme kadisha kadisha yakira Anna Elai tushbechata. Be'ana rachetz velishme kadisha kadisha yakira Anna Elai tushbechata. Yehiravakadalach, Jetitach livi beoraita, Vetashli mishalin delivi, Velibadechol amas Yisrael, Letov lechaim velishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh v'nora Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh v'nora Shemo.
Karolol Adonai iti unerom b'ma shemo yachtav lecha Adonai gdula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod ki chol b'shamayim u'va'aretz בשמיים ובארץ, לך אדוני המלאכה והמתנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו ושתחוו לאדם רגליו קדוש הוא, אלוהינו ושתחוו לקדשו כי קדוש, אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom and Shana Tova. Our Torah reading on this first day of Rosh Hashanah, of course, is from Genesis 21. It's found on page 100 in our Machzor. I want to invite you to just marinate on a question. We've all encountered this Torah reading many times, the birth of Isaac, etc. And my question for you is, even though you've read it many times throughout your life, this is the very first time that you've read it in a pandemic. And my question is, as you read this now through the lens of our reality today, what pops out that you've never quite seen before? And marinate on this at home. I'm going to ask my colleagues to marinate on this. What pops out now because of the pandemic that you never quite noticed before? After our Torah reading and after Haftarah and before our last song, we'll just do a very quick round table of what popped for you. And we invite you to think about that right now and over your Shabbat and Rosh Hashanah lunch table. But our Torah reading is going to begin on page 100, and Phyllis Gordon is going to take this aliyah. Bruce and Maddie and Dan and Liz are going to take this aliyah. ויעזור, ויגיע משיח לכל החוסים בו, ונאמר אמן. הכל הבגלנו תנו כבוד לתורה, יעמדו לעלייה הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם אביקים אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Es Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Adonai Pakaret Sarah Kasher Amar Vayas Adonai L'Sarah Kasher Diber Vata Vatele Sarah Li'Abraham Ben Leskuna Lamoed Asher Diber Oto Elohim Vayikra Abraham Et Shem Beno Hanolad Lo Asher Yalda Sarah Yitzchak Vayamal Abraham Et Yitzchak Beno Ben Shmona Yamim Kasher Tibaroto Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah emet Chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Well, first of all, a lot to unpack here. Phyllis, we are thinking about Caleb. It's Rosh Hashanah. It's an Ace Ratzon. It's a time when God is hearing all of our prayers and supplications. So we're now going to offer a prayer for healing for all those who could use a prayer for healing. Legimo
source of strength. Oh, bless the ones before us. Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Misheberena, Imotenu, Mekor Abraha, Leavotenu. Bless those in need of healing, with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of of spirit, and let us say, Amen. Amen. Phyllis, send Caleb our love. And now, Maddie and Bruce and Dan and Liz. Maddie, we don't even have words to thank you, but we would love to ask you, what is it like to lead a synagogue through a pandemic? Could you just say something about that? Well, I have no basis for comparison, but I will say that the love and the support of the clergy and of the congregation has made it bearable. And what we've seen is an enormous amount of love and reaching out to each other. And I hope we can continue to sustain that in the months to come. But I'm appreciative and thankful to all of you for your encouragement and your support. God bless you all. Well, Maddie, on behalf of a grateful congregation, thank you for leading us through perilous and unprecedented times with unprecedented grace and strength and the perfect temperament, calm in a storm. Thank you, Maddie. We are going to continue with the second Aliyah. Vicky Eisman is going to chant it, and we're so delighted to invite Faye and Jesse Zychik to take this Aliyah. Baruch Hu Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachabanu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten Shmo. Amen. Amen. Avraham b'ma'at shana, v'hivaled lo et Yitzchak bno. V'tomer Sarah zechok, asali Elohim, kol hashomea yitzhak li. V'tomer milel Avraham, hini kavanim Sarah, ki yaladeti ben liskunav. Vayigdal hayeled vayigamal, vayas Avraham mishter gadol, v'yom higamel et Yitzchak. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Natan B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten Torah. Amen. Amen. Yasher Kochach, Vicky and Jesse and Faye. Wow, you are a sight for sore eyes. It is such a gift to see the two of you here, especially having taken that Aliyah, which speaks of the unexpected blessings that Sarah received, so much so that she laughed to even imagine that she could have a blessing like this. So I want to ask the two of you to share with us one blessing in your life. Sorry, I had muted myself.
Well, our biggest blessing is sleeping right now. We caught him during nap time. We had it all planned for him to join us, and we'd be holding him. He'd probably be trying to crawl out of our arms, but that's the blessing. Almost 1 year old will be Asher on September 24th. Oh, and then also we have grandparents, Gil and Janet Slovin, who my grandfather Gil, for those that you know him, said that he'd be very disappointed if we didn't mention him during our Aliyah. So we wanted to how fortunate we are to have such wonderful grandparents, great grandparents to Asher. Beautiful, a beautiful kavod, and may you have the blessing that Sarah and Abraham had, a blessing of laughter. And Faye has one more blessing. Faye, please. I'm pregnant. B'sha'a tova mutzlachat. Mazel tov. We cannot wait to have and to share that blessing with you. God willing, sometime soon in person. Lots of love. B'sha'a tova, mazel tov. We are going to continue with the third Aliyah. Vicky is going to chant it, and so delighted to invite Ronnie and Carol Marcus to take this Aliyah. Yamdu la'aliyah ha'shlishit. Baruch Adonai Hamborat. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bacha Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Pater Sarah Ibn Hagar Hamitri Asher Yodal Abraham Betzapeh Vatomer Abraham Karesh Hamahazot Be'epnah Lo Yirash Bin Hamahazot Ibni Yitzhak Vayera Hadavar Ve'od Beinei Abraham Alodot Beno Vayomer Elohim El Abraham Ayera Beinecha El Hanar V'Elamatecha Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shema Bekolach Ki B'Yitzchak Yikarei Lecha Sarah. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Ta B'tocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vicky, thank you so much for chanting so beautifully. We have Tracy's shofar, just an awesome shofar blower, and your beautiful Torah reading. Just tell us how your family's doing. How is the Eisman family doing? We're okay. Everything's fine. Everybody's fine. Everybody's working and healthy. So we're okay. May that continue. It's so good to see you, Vicky, and so good to hear you. So Ronnie and Carol Marcus, can I tell you what I'm thinking about now when I look at you? Carol, I just remember this year after year after year, seeing you on Rosh Hashanah. You happen to have a necklace, and on your necklace you have you have little things for all of your grandchildren, little pieces of jewelry for all your grandchildren that hang on a necklace. And I'm just wondering if you're wearing that now. I never take it off, Wiz. You never I take even it. sleep with it on me. Well, may this just be a year of life and health and strength for you and for your children and for those precious grandchildren that you carry on your necklace, always near your heart. Thank you very much. We are going to thank you, dear. So we're going to continue with our next Aliyah, and Jordan Tarley is going to chant it, and Jacqueline and David are going to take it. Yamdu la'aliyah ha'riviyit. Baruch Adonai Hamborat.
Baruch Adonai v'rach le'olam Baruch va'ed. Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וגם מבין העמה לגוי אשימנו, כי זרעהו. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחימת מים, ויצא אל הגר. קם על שכמה ואת הילד וישלחיה, ותלך ותיטע במדבר באר שבה. ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחר השיחים, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק תמצחווי קשת, כי אמרה אל ירא בן מות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה ותף, וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תיראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. קומי שאי את הנער, וחזקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. וייקח אלוהים את עיניה, ותראה באר מים, ותלך, ותמלא את החמת מים, ותשקה את הנער. ויהי אלוהים את הנער ויגדל, וישב במדבר, ויהי רובה קשת. וישב במדבר פורן, ותיקח לו אמו, אישה מארץ מצרים. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Jordan, first of all, yesh koach on your beautiful Torah reading. Jordan, tell us like where you are, how you are in life. Where are you in school, and how is that going? I'm good, thanks. I'm in my junior year of high school. I go to Newton South, and unfortunately, we're all virtual as for right now. But I'm doing okay, thanks. Good, and you're just working your way through the all virtual. Yeah. Well, it's so wonderful to see you, and we just pray that you're going to have a fabulous year, whatever life throws your way, Thank you Jordan. so much. Mazel tov. Thank you. Jackson Bunis, the pride of the University of Michigan. How's that going? Yes, go blue. I just graduated from the University of Michigan, and now I am back home working hard on the campaign trail. Well, good for you. Mazel tov on your graduation, and may you find much meaning and satisfaction from your work. And David and Jacqueline would love to hear your thoughts on this day of Rosh Hashanah. I think we're just incredibly grateful to all of you at Temple Emanuel for continuing to give us spiritual strength and feeling of community. We're very excited and blessed to have Jackson with us. Nicole's on her way home, and Justine and her is engaged to be married. So we're really excited about that. So we're very grateful for good health, and wishing everybody a year of good health and sweet and better new year. Amen to that. And just a special shout out to Justine and to Jacob for their wedding coming up, I think around Thanksgiving Day weekend, and it should just be a source of great joy for your family. And David, we just wanted to thank you for being such a source of wisdom and steady leadership at all times, and especially this time. So deep gratitude to you, David, and Jacqueline, thank you for being so generous with your family. Lots of love, guys. Thanks, Wes. We are going to continue with the next Aliyah. Joyce Bonin is going to chant it, and so delighted to invite Sarah and Elon Strickler to take this Aliyah. Yamdu Aliyah HaChamishit. Baruch Hu Adonai Amorah. Baruch Adonai Mechilam Va'ed. Baruch Adonai Mechilam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Bachar Banu Mikol Hamim, Venatan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Kumisi etanar, v'hachaziki et yadecho, ki l'goy gadol asimenu. Vayifkach Elohim et ineha, v'hatere be'er mayim, v'hatelech vat maleh et achim et mayim, v'hatashk et anar, v'yihi Elohim et anar vayigal, vayeshev bamidbar, vayihi robeh kashat, vayeshev b'midbar paran, ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We just want to thank Elon for bringing peace to the Middle East. Mazel tov on the Bahrain and UAE, and just wanted to welcome you and Sarah. And what an interesting time to be doing work for Israel. And how is that going? And how is life going? Life is going good. You know, we used to always say never a dull moment in the Middle East, but this week was certainly very exciting. And then life on the home front is also going well. We're happy and healthy, and my parents managed to visit their only grandson by driving 1,100 miles in an RV from South Carolina, and they're still happily married, doing great. So we had a wonderful visit. They drove 1,100 miles to see Noah. From Charleston, South Carolina. That's love. That is love. Wow. And Sarah, love your voice on this Rosh Hashanah. Thank you. Nice to see everybody. Well, great to see you guys. And please give Noah a big kiss from his friends at Temple Emanuel. Joyce, oh my God, it's not Rosh Hashanah unless I can hear your davening. And it's so beautiful to hear your prayers and your words. Tell us how the Bonin family is doing. The Bonin family is doing well. Kids and grandkids are well. And I am very happy to just always tune into what I'm referring to as the dream team at Temple Emanuel. You have been a lifeline to us and to so many, and I can't thank you enough. Well, we love you and Michael and your family, and it's just such a blessing every day for all of us to be with all of you and all of us online until we can be together in person. Lots of love, guys. We are going to continue with the next Aliyah. Becky Lieberman is going to chant it, and Debbie and Michael Knight, who are celebrating a very special wedding anniversary, are going to take this Aliyah. Yamdu la'aliyah hashishit. Baruch et Adonai HaMelech. Baruch Adonai Mechilam Va'ed. Baruch Adonai Ambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Amim, Venatan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayhi beit hahihi. Vayomer Avimelech. Okay, so they'll know that it's me that's on. Okay, so I'll just, okay. I'm sorry, there was some interference. I shall begin again. I'm sorry. Yeah. Thank you, Becky. Amen. Vayhi beit hahihi. Vayomer Avimelech Ufiho. Sar Tzvo El Abraham Ne'emor Elohim Imacha Bechol Asher Ata Oseh Ve'ata Yishava Li Ve'Elohim Heina Im Tishkor Li Uvenini Uvenachti Ta'chesed Asher Asiti אם אחד תעשה עמדי ועם הארץ אשר גערת בה.
ויאמר אברהם אנוכי איש אביה והוכיח אברהם את אבימלך אל אותות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא יגדת לי וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. ויקח אברהם צאן ובקר וייתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'torchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. First of all, Becky, Yashkoach, and thank you for your composure and your calm and just being so centered. You know, you've been reading Torah for us for years and Torah on the holidays for years, and at a young age, you're already a seasoned pro, so thank you for that. Becky, give us a sense of how you are and where you are and what you're up to nowadays. Thank you. Believe it or not, it's been almost 20 years that I have been reading. I started the holidays after my bat mitzvah. And it is always a pleasure and always a blessing to join you, especially now when we're all virtual. I just thought your bat mitzvah was yesterday. Where did 20 years go? Oh my God. So what are you up to nowadays? I am still working in healthcare and really enjoying my work. And looking forward to, after the service, is going back to Newton to spend some time with my my parents and with my aunt and uncle as well. Wow. Well, Becky, it's so wonderful to see you and to hear you. May you do it again next year. May you do it again next year, though, in person. And thank you. And Debbie and Michael, so you are celebrating, as I understand it, a 28th wedding anniversary? That's correct. And when is your actual wedding day? What day? Tomorrow. Tomorrow. Wow. And where did you get married? We got married in West Hartford, Connecticut. Wow. And do you have any reflections to share with us on thriving in 28 years of married life? Well, I think the secret to that is getting the very, very best set of earplugs you can find. No, that's a very good question. It's not always easy to answer, but I think that it all boils down to respect. Respect for your spouse's opinions, respect for tastes and preferences, respect for hobbies, and just general respect. And respect coming from one's heart. And it can be found if you search hard enough. Thank you, Michael. Debbie, would love to offer your words. I would just add that you have to remember to thank and acknowledge each other and appreciate one another. After the day in and the day out, to not forget to say I love you and to thank you for all that you do. Well, we want to bless you. Your big day is tomorrow, so we want to pray. Mishaberach Avotenu, Avram v'Sara Yitzchak v'Rivka Yaakov Rachav Leah. Hu yivarech et hachatan ve'et hakala, asher alu hayom kedei lahodot l'shem kodshecha, al kol hachesed asher gamal lehem, miyom simchat libam u'miyom chatunatam ad hayom hazeh. May God, who is the author of love and home and family, may God now continue to bless you, Debbie and Michael, as you've taken an aliyah on this very important and very beautiful morning. This morning of Shabbat, this morning of the first day of Rosh Hashanah, and this day before your 28th wedding anniversary. And you've taken this aliyah to thank God for all of the goodness and kindness that God has lavished upon you in the 28 years since you first got married. May God now continue to bless you
with the gifts of health and strength and life, that you should continue to walk together hand in hand, shoulder to shoulder through the years, a source of blessing to the many people who love you. And for this, let us all say, Amen. כל חתן וכל כלה, יאינה ניינה ניינה Mazel tov and many, many more happy returns of the day. We are going to continue with our seventh aliyah, the final one from the first Torah scroll. Rachel Hinden is going to chant it, and Tim and Julie are going to take this aliyah. יעמדו לעלייה השביעית. Hu et Adonai HaBarak. Baruch Adonai Barach Le'olam Vaed. Baruch Adonai HaBarak Le'olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. 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 Vayatev Abraham et Sheva, Yisod Hatzon levadhen. Vayomer Avimelech el Abraham, Mahena, Sheva kevasot ha'eleh, asher itzavta levadena. Vayomer, Ki et Sheva kevasot yikach miadi, בעבור תהיה לידה, כי חפרתי את הבאר הזאת. כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבו שניהם. וכרתו ברית בבאר שבע, ויקם אבימלך, ובכל זאת צבאו, וישוב בארץ פלישתים. ויתיישב בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. ויגר אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayeh olam notan b'toheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Rachel, Yashar Kochecha, and your beautiful reading. Tell us how you and John and Becky and Sarah and Hannah are all doing. Of course, we recently had a Becky, Sarah, Hannah treat. They led Ashrei recently. But just tell us how your family's doing nowadays. Shana Tova to everybody. We are all doing well. Like everybody, we are taking it day by day, but we are grateful that everybody is still healthy and everybody is, happy, taking everything in stride, keeping busy, making music, and looking forward to each new day. Thank you. It's so great to hear. Will you do us a favor? Will you give our love to Malcolm and Judy Hinden, your parents? And I'm looking at where they usually sit and where they will one day again sit soon when we're back in business in person. But we miss Malcolm and Judy too as well. There's 3 Hinden generations we miss, and it's just so good to see you. Tim and Julie, so great to see you as well. Sight for sore eyes. Tell us how the Mahonis are doing. We're good. We have one child living in a dorm in college, and we have one child starting college from actually my brother's apartment in Boston because her dorm closed. But we're very grateful. My father's living nearby. We're both very busy at work, and we're very grateful for our temple community that continues to be a great source of support. And we are thank you to all of the clergy and to Maddie. Thank you, Julie. Tim, thank you. Lots of love, guys. Thank you.
we are going to rise for Chatzi Kaddish and the first Hagba and Galila. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah v'yama divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael v'agala b'zman kariv v'yemeru amen. Yehi shmei Rabbah mivorach Leolam ulamei amaya Yitbarak ve'yishabach ve'yitpar ve'yitnomam ve'yitnaseh ve'yitadav v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'richu le'ela le'ela min kol birchata ve'shirata Tushvichata v'nechemata Damidan v'yama v'yimberu amen. Lifting and tying of our first scroll. Zod HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei B'nei Yisrael Al Pi Adonai V'yad Moshe. We are seated. Our Maftar Aliyah comes from the book of Numbers. It is found on page 106, and it's actually written in the temple bylaws that Sandy Thou shall always chant this Maftar Aliyah. It's not Rosh Hashanah unless Sandy is chanting this Haftarah, this Maftar on page 106. Yamdu la'aliyah ha'maftirah. Yeah, and we're so delighted to welcome Linda and Steve Gelda and Abe and Alice Zimmerman, who are both couples are taking this Aliyah, and then they will share the Haftarah. Baruch Hu Adonai Hamborah. Baruch Adonai Harach Le'olam Vaed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Vaed. Baruch Ata Adonai Olamim Benasat et Torah. Baruch Ata Adonai Eloheinu HaTorah. Amen. Amen. ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש, יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם, ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, בר בן בקר, אחד איל אחד, כבשים בני שנה, שבעת תמימים, ומנחתם סולק לולב השמן, 13 עשרונים לפר, 2 עשרונים לאיל, בישרון אחד לכבש האחד, לשבעת הכבשים, וזריזים אחד חטאת, לכפר עליכם, מלבד עולת הקודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתם, ונזקיהם כמשפטם, לריח ניחוח אישה Adonai. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam Asher natan lanu Torah emet V'chayei olam nata b'tocheinu Baruch Atah Adonai Eloheinu Amen. Amen. Well, Sandy Thou, it's been a year. It's been a year. It's been a year. And just wanted to hear your thoughts
on the first day of this new year? Well, I think when you spend enough time with Rick Thou, you get hardwired to think of silver linings. So I'll think of silver linings today. That although we are spread all out, we're joined in this service by my father, who's at Newbridge, by Rick's mom, who's in New York, and both of our kids who are home. So that's a pretty good way to start the new year. That's a beautiful way to start the new year, and that is if we could take that lens and bring that lens with us every day, we would have a better life. Thank you for that, Sandy. Linda and Steve, so good to see you. Good to see you. I'm looking at where you would normally be sitting and where you sat for so many Rosh Hashanahs, also with your mother Shirley. Love to hear your voices on this day of Rosh Hashanah. Well, I'm just grateful to have family around, friends, and communities of people to sort of keep us going. And, I think I'm amazed at how resilient we all are at sort of dealing with this. Who would have thunk? So I'm heartened by that. Thank you, Linda. Steve? Yeah, I've had the thought about Shirley, my mom, who sat with us all those years and who you would always graciously greet, Wes. That on the one hand, I miss her and I wish she was here. On the other hand, I'm glad that she was spared. This year was a tough year. So it's with that mix of gratitudes that I think of her. My brother is attending his first Temple Emanuel service via Zoom in Boynton Beach, Florida, and I believe my kids and grandkids are sort of nearby in the community. So we feel very fortunate to have each other, and very fortunate to have the Temple Emanuel community. And I can say that as imperfect as Zoom is, I've been to more. This is a confession. I've been to more Shabbat services and services in general through Zoom than I would in an ordinary year. So I'm very grateful to the clergy and to the temple. Thank you. Well, sending love to all Geldas of all generations. So good to see you. Abe and Alice, it's so wonderful to see you. We would love to hear from you guys how the Zimmerman family is doing. We are okay as far as we know. That everybody in the family is okay. Most of us are having to stay at home most of the time, in looking at webinars, in other things during the day. And also, it's great to see the online that we have from the temple for in the clergy every day coming through life with us in difficult times, and we have to do the best we can under these circumstances. And it's not going to be easy, but we look forward to be together next year in Temple Emanuel. From your mouth to God's ears, Abe. Alice? Yeah, they say that it's a season of renewal now during Rosh Hashanah, but I feel like these past 7 months have been a season of renewal. Just always in the tradition of thinking about what's important to us, what we value, what's unimportant. So even though things are different, a lot is the same. We still make the effort to be in touch with family, to be in touch with friends, to do volunteer work, to learn, to grow, to challenge, to laugh, to fight, to argue, and just to be finding ways and sources of happiness during this time. So as different as it is, the things that are important really continue to be important. And that's not just this season, but throughout all seasons. Having said that, I'll be happy to spend the next season outdoors with friends and continue to really find joy in life and to move on. Amen, guys. Abe and Alice, Linda and Steve and Sandy, the face of God. That's what I see when I see you.
Please rise. Vezod HaTorah Asher Samoshe Lifnei B'nei Yisrael Al Pi Adonai B'yad Moshe. We are seated for the Haftarah, which Steve and Linda and Abe and Alice are going to share, beginning on page 108. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'rotzav v'divreihem hanemorim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah Moshe avdo U'Yisrael amo u'b'nbiei ha'amet ha'tzedek Vayehi ish echad min haramatayim tzofim mehar Ephraim u'shemo Elkanah ben Yeracham ben Elihu ben Tohu ben Suf Ephraiti v'lo shtei nashim shem achat Chana v'shem hashenit Pnina vayihi lifnina yeladim u'lechana in yeladim v'yala ha'ishahu meiro miyamim yamima Lishtachavot v'lizboach l'Adonai tzivot v'shilo v'sham shnei b'nei Eli Chafni u'Phinchas kohanim l'Adonai Vayihi hayom v'yizbach Elkanah v'notan Lifnina ishto u'lecho baneha u'v'naseha manot u'lechana yitin manachat apayim ki et chana ahev Adonai segarachma v'chiasata tzorata gamchas bavur harima Kisaga Adonai biad Rachma V'chein yaseh shana v'shana midei elato b'veit Adonai kin tachisena v'tivkeh v'lo tochal Vayomer la Elkana isha Chana lame tifki v'lame lo tachli v'lame yera levavech alo anochi tov lach me'asora banim ותקם חנה אחרי אכלה בשילה ואחרי שתו ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני. ויהי מראת נפש ותתפלל על אדוני וברכות תבכה ותדור נדר ותאמר אדוני צבאות אמרות תראה ואני אמתך וזכרתני ולא תשכח על אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיו לאדוני כל ימי חייו מורא לא יעלה על ראשו והיה כי הרבית להתפלל
יעלה לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי ושיכורה. ויאמר עליה אלי, עד מתי תצחרי? הסירי את עינך מאלייך. ותענה חנה ותאמר לו אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. וירתיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי, וכסיתי בת יד עינה. ויען אלי, ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר תמצא שפחתך הם בעיניך, ותלך האישה לדרכה ותאכל, ופניה לא היו לה אור. ויסכימו בבוקר, וישתחוו לפני אדוני, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו, ויזכרה אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ויעשה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ודברים דבריך, בדבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקה, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלוות נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. שמח ציון בבניך. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו בליהו הנביא עבדך, ומלכות בדוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. ובשם קודשך נשבעת לו, שלא יבא נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל המילים ועל יום השבת הזה ועל יום הזיכרון הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמלוכה, לכבוד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, וברך האמת וקיים לעד. ברוך אתה אדוני
Baruch Shemo. מלך על כל הארץ מקווה השבת וישראל יום הזיכרון. Amen. Abe and Steve, Yashkoach, on both of your beautiful chanting. You really, such a pleasure to hear you and to bring the beauty of our Haftorah to us on this day. We are going to rise for Yahalelu as we return our Torah scrolls. Yehallelu et Shem Adonai, ki niskov Shemo levado, Hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren liyamo, Leila lechol hasidav, li leIsrael gam kiravo, Hallelujah, Hallelujah, Uvnocha yomar. It's time li amachazikim ba v'torah lecheya meusha teracheya Adonam b'kol netivoteya Shalom Ashibenu Adonai Elecha V'nashuva Charesh Haaretz Yameinu Charesh Yameinu Kekeden. Maddie Donoff, we'd love to hear your words of greeting. Shalom and Shana Tova. Shabbat Shalom. It's such a pleasure for me to be here with you this morning, to share with you in this beautiful Rosh Hashanah service, and to have the opportunity to extend my best wishes to all of you for a happy, a healthy, and a peaceful new year. A special welcome to all of our new members who are sharing the holidays with us for the very first time. Yasher Koach to our wonderful clergy and to all the participants in our service this morning. A special thank you to our Torah readers, a remarkable group of talented women, Phyllis Gordon, Vicki Eisman, Joyce Bonin, Becky Lieberman, Rachel Hinden, Sandy Thau, and Jordan Tarley. Yasher Koach. And thank you to our accomplished Haftorah readers, Steve Gelder and Abe Zimmelman. Music is such a meaningful part of our services, and I want to thank the musicians and choirs who celebrated with us on Erev Rosh Hashanah. Our musician in residence, Jeremiah Klarman, who's with us again this morning, our choir leaders, Eugenia Gerstein, and the Kol Emanuel and Zamira choirs. Musicians and soloists, as I said this morning, were Jeremiah, joined by Elaine Baker D'Angelo and and David Rosenberg. Sorry about that, Mikey and David. Thank you for your beautiful music this morning. A special thank you to Lisa Hills and her High Holiday team of volunteers and staff for the incredible job they've done to make our at-home services a most meaningful spiritual experience for everyone. Toda Rabah to our fabulous executive director, Jeff Lurie, and his entire team, who've been working tirelessly for many, many weeks to ensure that everything goes smoothly throughout the holidays. Of course, thanks so much to Brian Levsky and David Beckman for bringing us services every day, live streamed since the beginning of March, and who are working now alongside the crew from HB Live to bring services into our homes throughout the entire High Holiday series, in the entire High Holiday services. A special thank you to Rick Thau, who is serving as our virtual usher. Just a few brief announcements.
We're delighted that Rabbi Mika Goodman will be our inspiring young speaker next Monday afternoon at 4:45 via live stream from the Rabbi Samuel Chiel Sanctuary. Mika's talk is entitled God, the Admiration That Transforms Us. Since today is Shabbat, please note that Tashlich will be observed tomorrow at 4:30 at Bullows Pond. And if you've registered on our website, feel free to join us for a COVID-approved Tashlich. If you're unable to join us in person, we hope you will access our online resources to find other meaningful ways to observe this ritual. Please join us via Zoom right after services today from 12 to 12:30 for our virtual community Kiddush. This is a wonderful way to connect and wish each other a Shana Tova. Mincha today is at 6:15 live stream from the Rabbi Samuel Chiel Sanctuary. On behalf of our lay leaders, I want to again wish you a happy, healthy, peaceful, and sweet New Year. We hope that our Temple Emanuel community will continue to be a source of joy, meaning, and inspiration to all of you in the year ahead. Shabbat Shalom, Shana Tova, Umititaka. הנני בצלם אלוהים נקבים נקבים נשמתי תורה היא הנני בצלם אלוהים נקבים נקבים נשמתי תורה היא ברוך אתה אדוני wondrous source of healing ברוך אתה אדוני we thank you and praise your name. God in his body is all I have. May I be blessed to praise your name. God body is all I have. May I be blessed to praise your name. Inneni b'tzelem Elohim mekavim mekavim nishmati torahi. Inneni b'tzelem Elohim mekavim mekavim nishmati torahi. Shana Tova! Shana Tova! Shkoyach, everybody.